Hello viewers, welcome to my guest chemistry classes. In the presentation, coordination chemistry, organ diagram பற்றி practice questions discuss பண்ணுறோம். ஸோ இந்த questions discuss பண்ணும்போது நீங்கள் கம்ப்ளீட்டாக organ diagram, applications, examination point of view நீங்கள் ஈஸியாக என்ன பண்ண முடியும், எந்த கொஸ்டின் கேட்டாலும் ஆன்சர் பண்ண முடியும். Let us move into the topic. Question number 1. A spectroscopic ground state and total number of electronic transition of titanium complex 3T1G, 3A2G, 321G, 3A2G and number of transition 2, 3 or 2. So before enter into the organ diagram topic, the basic idea we have to need. First of all, depending upon the L value, the spectroscopic term, we know that the total asymptotal quantum number is equal to 0. The term is S. 1 it is P. 2 it is D. 3 it is F. 4 it is G and so on. This term, the SP, D and FG term are split into Mulliken terms. So the Mulliken terms correspond to S is A1 and for B it is T1 and the D orbital we know that T2 and E. For F we have T1, T2 and A2. For G, T1, T2, A1 and E. In case of octahedral complexes, the G term is added, gerade. This is due to center of symmetry. But in case of tetrahedral, there is no G term, gerade term. Okay, you have to mind it. So for octahedral, there is a G term, and for tetrahedral, there is no G term. So this is the basic split and pattern. Okay. Now come to the topic. In case of titanium H262 plus, what happens? The titanium is in the +2 state, correct? So the 2 plus state, what is the number of electron? It is the D2 system. It is clear? So D orbital split into 5 orientation. The magnetic quantum number +2, +1, 0, -1, -2. The total summation L is equal to 3. So it corresponds to F. So it is F3. The term is called F3. Term symbol, you have to add the J value. It is nothing. It is L plus S to L minus S. Okay. So it is F term. Now the organ diagram workout. For F term, what are the splitting terms? T1G, T2G and the A2G. The energies are given us. So it is an octahedral del 0 value and it is energy, that is T1G for octahedral, T2G and your A2G. So for T1, T2 and A2. It is in the octahedral side. And in the tetrahedral side, it is reverse. T1 and it is A2 and this is your T2. T2, T1 is always come together. And one more that it has P term. So here it is a F term. One is that it is opposite to this one. So this is T1. So for P1, so T1G of the P. But here it is crossover. It is T1 G of the P. So it is the term of the F term representation. One more point you have to know, that is whole formalization. The whole formalization is nothing.
it is simplified as, so in case of F term, you start with the D2. In case of D term, it is you start with D1. That's all. So D2 octahedral and D8 tetrahedral. Subtract from 10 and add 5. So D5, D7 octahedral. Subtract this D3 tetrahedral have similar electronic arrangement on the right side of the ORGEL diagram. Okay, just to reverse that, D2 tetrahedral, D8 octahedral, D7 tetrahedral, D3 octahedral. Okay, now you have the DF term, the configuration is D2. So you have to take the right hand side of the diagram or the left hand side of the diagram. D2 comes in the right hand side. So நம்ம என்ன பண்றோம், right hand side இருக்கக்கூடிய energy terms எடுத்துக்கிறோம். So simple ORGEL diagram is nothing. Now T1G and this is your T2 and this is your A2 and the T1G of the p orbit beta. So T2G, T2G, T2G. So here the term is 3. Spin multiplicity is 3. Okay. The spin multiplicity is nothing. It is the number of unpaired electron plus 1. And F time is calculated from 3F. Okay. So it is a 3. So it is 3T1, 3T1G, 3T2G, 3T1G, 3A2G. Now come to the question. In the question, the spectroscopic ground state total number of electronic transition. Ground state electronic transition என்ன இப்போதுல lower level நமக்கு வரக்கூடியது 3T1G. Okay. So 3T1G, this is your answer. So 3T1G. Okay. Then number of transition. What is the number of transition? So it is very simple. How many transitions takes place? It follows the spin multiplicity rule. Spin allowed, that is del S is equal to 0. So this is one transition, 1, 2, and this is your 3. So 3 transitions are there. So in simple, for D term, only 1 transition. For F term, this is 3 transition. So it is a trick. Okay. Now your answer is C. Clear? So spectroscopic ground state and total number of electronic, the ground state என்ன அப்படிங்கிறது. So electronic configuration பார்த்துட்டு அது D term F term பார்த்துட்டு whole formalization apply பண்ணி அதை நம்ம வந்து left hand side ORGEL எடுக்கிறோமா right hand side ORGEL எடுக்கிறோமா அப்படிங்கிறது பார்க்கணும். இப்போ இந்த ப்ராப்ளத்தை நான் F term மட்டும் கொடுத்துருக்கேன். D term வரும்போது பார்க்கலாம். கிளியர்? ஸோ சிம்பிள் அண்டு அதோட மூலிக்கல் டேம் ஸ்ப்ளிட்டிங் அப்படிங்கிறது நமக்கு வந்து கிளியராக இருந்ததுன்னா இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸை நம்ம ஈஸியாக என்ன பண்ண முடியும், ஆன்சர் பண்ண முடியும். Okay, next one. Question number 2. Which of the following octahedral complexes shows 3A2G to 3T2G transition as the lowest energy in its electronic configuration? 3A2G இருந்து T2Gக்கு வரக்கூடிய lower configuration பார்க்கணும். எந்த காம்ப்ளெக்ஸில் இது வரும் அப்படிங்கிறது பார்க்கணும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு காம்ப்ளெக்ஸ் எடுத்துட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு கேஸில் ஏல வந்து நமக்கு கொடுத்துருக்கிறது CR 3+ and Fe3+, and in case it is CO cobalt 3+, and it is nickel 2+. It is the D3 system, correct? It is D5 system, it is D6 system, and it is D8 system. For D3, if you write the term value 1, 2, 3. So +2 +1 0. So total L is equal to 3. So it is a F term and the spin multiplicity is 4, n+1. And D5. So one more point. The ORGEL diagram is applicable for the high spin complex only, not for the low spin, because in low spin the D orbital splitting is higher than that of this one. So this, okay. What is value? +2 +1 0 -1 -2. It is 3 3 cancel. So it is L is equal to 0. S term there is no splitting. S and P term there is no splitting.
Okay, so yes, and the spin multiplicity is 6. Okay, so there is no transition in this case, so you can eliminate this answer. This cobalt d6, it has 4 unpaired electron in this case, so spin multiplicity will be 5, and it is plus 4, 1, 0, minus 1, minus 2, and it is 4 plus 1, 5, and here 2, so it is a data, and the spin multiplicity is 6. Okay, and in case of nickel, so you have 2 n-beta electrons, so spin multiplicity is 3, and the value is, it is plus 4, it is plus 2, and it is 0, minus 1, minus 2. You get 6 and 3, so you have 3, so it is a heptam, and the spin multiplicity is 3. Okay, so in this question you can see that only the 3 is present, but probably all the remaining answer is not your answer. Okay, so from the spin multiplicity only you can easily eliminate your answer, so you need not go to the ORGEL diagram, etc. Okay, so our answer is D. How it works out in ORGEL diagram. So F3, it is a D8 system. Okay, so in ORGEL diagram, for the heptam, the starting side D2, and it is D8. So D2 octahedral and subtracting 2, and it is, and adding 3, so it is a D7 octahedral and D3 tetrahedral is on the right hand side. Similarly here, the D2 tetrahedral, D8 octahedral, and D7 tetrahedral, D3 octahedral is in the left hand side. So in case of, so ORGEL diagram in the left hand side. ORGEL diagram in the left hand side, you can draw it. It is T1G, T2G, and it is A2G, and one p-term crossover is heptam. So here A2, then it is T1, and it is T2. So T1, T2 is always come together, and your beta, it is T1G is crossover, so T1G of the beta. Okay, so left hand side, what is the lower energy term? A2 is the lower energy term, so it is 3A2, 3, because the spin multiplicity is 3. The question, which of the following octahedral complex shows 3A2G2, 3T2G? ஸோ நமக்கு இங்கேருந்து வரக்கூடியது என்னது, இந்த டிரான்சிஷன் தான் லோயர் டேர்ம்ஸாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது கொஸ்டின். ஸோ லோயர் எனர்ஜி டேர்ம்ங்கிறது இது, ஹையர் எனர்ஜி டேர்ம்ங்கிறது T1. ஓகே, இந்த T1 T2ங்கிறது வந்து எப்பவுமே ஜாயிண்ட் ஆகிருக்கும், அதை ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். பட் இது மட்டும் A2 மட்டும் தான் நமக்கு வந்து என்ன பண்ணணும், ரிவர்ஸில் வரும். ரைட் ஹேண்ட் சைடு ORGEL டயக்ராம் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி எடுக்கலாம். ஸோ லோயர் எனர்ஜி டேர்ம் வந்து 3A2, 3A2ல 3A2G வர்றது வந்து இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் தான். ஸோ இவர் ஆன்சர் இஸ் D. மற்ற கேஸில் நம்ம ஸ்பின் மல்டிப்ளிசிட்டியை வச்சு மற்ற இதெல்லாம் எலிமினேட் பண்ணிடலாம். இந்த கேஸில் வரக்கூடிய கொஸ்டின். ஓகே, ஸோ இந்த ORGEL டயக்ராம் எப்டம் வந்து டயக்ராம் ட்ரை பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி D2ல் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள், D டேமாக இருந்தால் D1ல் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ உங்களுக்கு ஈஸியாக நம்ம என்ன பண்ணிடலாம். Question number 3. The CR-F63 minus shows 3 absorption bands at 14,000 cm inverse, 22,000 cm inverse, 34,000 cm inverse. Find out the del octahedral. So for that, what you have to know is F-term energy level diagram. So this is for F, and this is for the P-term. F-term you have T1G, T2G, and A2G. So in reverse, left hand side it is A2G, T1G, and it is T2G, and a beta, so it repels, so it is T1G. Here the spin crossover takes place, T1G. So beta, and it is a heptam. Okay. Now the splitting is given by the 10 TQ value. The splitting is given by 10 DQ value. This difference, it is lowered. The barycenter, it is lower, so it is minus DQ, diffusion quantum, and it is
plus TQ, the T1 and T2. So this difference is value is increases, so 10 TQ, and this is 10 DQ. Okay, so reverse, it is minus 10 DQ, and this value is minus 2 DQ, and this is equal to plus 6 DQ. Clear? எனர்ஜி டைம் நம்ம கொடுத்துருக்கிறது வந்து இந்த ஏரியாக்களை வந்து நம்ம கிளியராக தெரிஞ்சு வச்சுருக்கோம். ப்ளஸ் 2 டிக்யூ, இங்கே 10 டிக்யூ மாறுது. ஸோ இந்த கேஸில் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் இது ப்ளஸ் டிக்யூ. ஓகே, அண்ட் வி நோ தட் தி octahedrale del 0 is equal to 10 dq. Now come to the question. So the CR F6 3 minus source 3 absorption bands. For F time இருந்தாலே 3 absorption bands வந்துடும். ஸோ குரோமியம் வந்து இங்கே வந்து என்ன இருக்கு நமக்கு ப்ளஸ் 3 ஸ்டேட்டில் இருக்கு. ஓகே, குரோமியம் ப்ளஸ் 3, we have D3 system, 3 electrons, 1 2 3. So it is plus 2 and plus 1 0. So L value is equal to 3. So it is Spectra, and spin multiplicity is 4. Okay. For D3, we have to take the right hand side of the ORGEL diagram or the left hand side of the ORGEL diagram. So D3 in the, so D2 and D7 is on the left hand side octahedrale. Here the D3 and D8 is the left hand side of the octahedrale. So here the 4 values, 3 times are, one is the 4A2G2, 4T2G, 4A2G2, 4T1G, 4A2G2, 4T1G beta. So these are the 3 transition. So what is the del 0 value? Okay, the 4A2G is the ground state energy level, so it is a lower value, so it corresponds to 10 TQ. So here the lower is 14,000. The answer is E. Clear? 3 டைமில் நமக்கு வந்து லோயராக இருக்கக்கூடிய வேல்யூஸ் எது இருக்குது. ஸோ லோயர் கிரவுண்ட் ஸ்டேட் எனர்ஜிங்கிறது A2Gலேருந்து 4A2G. ஸோ அதுதான் del 0 இதுக்கு இருக்குது. பட் இந்த கேஸ் ஆஃப் 4A2G அண்ட் 4T1G வந்து நமக்கு வந்து 2DQ தான், 2DQ வேல்யூஸ் வரும் டெமோஸ்ட்ரேஷன் குவாண்டா. அண்ட் 4A2G 4 எதுங்கிறது வந்து ஹையர் எனர்ஜி. ஸோ திஸ் கரஸ்பாண்ட் டு 34,000 cm². திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 6DQ. ஓகே, நம்ம 10DQங்கிறது del 0 பண்ணிடுவோம். ஸோ 10DQ எதுக்கு வருதுன்னா இந்த ரேஞ்சில் தான் இருக்குது. ஸோ இட் இஸ் லோயர் எனர்ஜி டிரான்சிஷன். ஸோ 4A2G 4T2G, இவர் ஆன்சர் இஸ் 40,000. கிளியர்? ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம 10DQ வேல்யூஸ் அண்ட் ரைட் ஹேண்ட் சைடு ஆர்கல் டயக்ராம் யூஸ் பண்ணுறோமா, லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு ஆர்கல் டயக்ராம் யூஸ் பண்ணுறோமா அப்படிங்கிறத பொறுத்தது. ஸோ நவ் தி ஆர்கல் டயக்ராம் இஸ் யூஸ் டு predict the transition of the spin allowed terms in the high spin octahedral டெட்ராஹெட்ரல் காம்ப்ளெக்ஸஸ். ரெண்டுமே வந்து நமக்கு வந்து எதில் இருக்கணும், உங்களுக்கு வந்து ஹை ஸ்பின் காம்ப்ளெக்ஸஸ் தான் இது அப்ளை ஆகும். கிளியர்? Question number 4. Consider the following statements regarding electronic spectra of the high spin complex. Titanium 3 plus complexes exhibit one sharp band. Cobalt 3 plus and Cr 3 plus complexes exhibit 2 broad bands. Mn 2 plus complexes exhibit series of very weak and sharp bands, and the Ni 2 plus complexes exhibit 3 broad bands. So what is the trick? D term வந்ததுன்னா நமக்கு வரக்கூடியது வந்து only one band தான். அடுத்தது F term வந்து இருந்ததுன்னா நமக்கு வரக்கூடியது 3 transition. ஸோ இது தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். அடுத்தது வந்து எந்த கேஸில் வந்து நமக்கு வந்து ஷார்ப் பேண்ட் அண்டு ப்ராட் பேண்ட் வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஜான் டெல்லர் டிஸ்டார்ஷன் இருந்ததுன்னா அங்கே நமக்கு வரக்கூடியது வந்து ப்ராட் பேண்ட். அவ்வளோதான். ஜான் டெல்லர் டிஸ்டார்ஷன் இல்லை அப்படின்னா நமக்கு வரக்கூடியது ஷார்ப். நோ ஜான் டெல்லர் டிஸ்டார்ஷன், ஷார்ப். ஜான் டெல்லர் டிஸ்டார்ஷன் இஸ் ப்ரெசன்ட், இட் இஸ் ப்ராட் பேண்ட். ஜான் டெல்லர் டிஸ்டார்ஷன் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்குலாம் நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோஸில் பார்த்துருக்கோம். ஓகே, கம் டு த கொஸ்டின். டைட்டேனியம் 3 ப்ளஸ். டைட்டேனியம் 3 ப்ளஸ் வந்து D1 சிஸ்டம். ஸோ D1 சிஸ்டம், ஸோ ஒரே ஒரு எலக்ட்ரான் தான் இருக்க போகுது. ஸோ அது +2 வேல்யூ தான் வரும். ஸோ இட் இஸ் D10.
and 1 is present, so multiplicity, spin multiplicity 2, so D2 tam. இப்போ D2 tam இருந்தால் நமக்கு வந்து ஒரு பேண்ட் தான் வரும். ஓகே, அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா D1 வந்து நம்ம எழுதுறதா இருந்தால் T2G1 EG0. ஸோ சிமெட்ரிக்கல் 2G EG0 சிமெட்ரிக்கலாக இருக்குது, பட் T2G இஸ் அன்சிமெட்ரிக்கல். ஸோ அன்சிமெட்ரிக்கல் அண்ட் சிமெட்ரிக்கல் இந்த காம்பினேஷன் வந்ததுன்னா T2Gயில் அன்சிமெட்ரிக்கல் வந்ததுன்னா வீக் ஜான் டெல்லர் டிஸ்டார்ஷன் வரும். ஸோ இந்த பேண்ட் வந்து நமக்கு எப்படி இருக்கும், ப்ராடாக இருக்கும். ஸோ கொஸ்டின், டைட்டனியம் 3+ காம்ப்ளெக்ஸஸ் எக்ஸிபிட் 1 ஷார்ப் பேண்ட் கொடுத்துரும். ஸோ இங்கே என்ன இதாக வரும், நமக்கு வந்து டியூ டு த ஜான் டெல்லர் டிஸ்டார்ஷன் இதில் நமக்கு வரக்கூடியது ப்ராட் பேண்ட் தான் வரும். ஸோ திஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் ராங். நம்ம இங்கே வந்து கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் தான் என்ன அப்படிங்கிறது தான் கொஸ்டின்ஸ். ஸோ இது மிஸ் ஆயிருக்கு. ஸோ வாட் ஆர் த கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்? ஸோ இது ராங். ஸோ ஒன்று ராங். ஸோ திஸ் இஸ் நாட் யுவர் ஆன்சர் அண்ட் திஸ் இஸ் நாட் யுவர் ஆன்சர். எலிமினேட் பண்ணிடலாம். ஓகே, அடுத்து கோபால்ட் 3+ அண்ட் Cr3+. கோபால்ட் 3+, கோபால்ட் 3+ எடுத்துக்கிறோம். அடுத்தது Cr3+ எடுத்துக்கிறோம். ஸோ கோபால்ட் 3+ங்கிறது வந்து D7 சிஸ்டம் அண்ட் இட் இஸ் நம்பர் ஆஃப் அன்பேர்ட் எலக்ட்ரான் வந்து D7 வரும்போது 3 வந்துடும். ஸோ இட் இஸ் a F-tam அண்ட் ஸ்பின் மல்டிப்ளிசிட்டி 4. Cr3+ எடுத்துக்கிட்டால் அது வந்து D3 சிஸ்டம். ஸோ இதுவும் F-tam தான். ஓகே, F-tamல வந்து நமக்கு வரக்கூடியது எத்தனை பேண்ட் வரணும்னு சொல்லியிருக்கோம், உங்களுக்கு 3 பேண்ட்ஸ் வரணும். இங்கே கொடுத்துருக்கிறது என்னது, 2 ப்ராட் பேண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது வரதுனால இதுவுமே என்னது உங்களுக்கு வந்து ராங். ஓகே, 2 இஸ் ராங். இப்போ 2 இஸ் ராங் அப்படிங்கும்போது ஆன்சர் D இஸ் நாட் கரெக்ட். வேறு ஆன்சர் இஸ் C. கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் இருக்கும். பார்க்கலாம். இப்போ Mn2+ எடுத்துட்டோம்னா இது வந்து நமக்கு D5 சிஸ்டம். D5 சிஸ்டம் வரும்போது இது எல்லாமே நமக்கு வந்து என்ன ஆயிரும், உங்களுக்கு வந்து L வேல்யூ எல்லாமே என்ன ஆயிடுது, 0 ஆயிடுது. ஸோ இட் இஸ் a S-tam. ஸோ தெர் இஸ் நோ ஸ்ப்ளிட்டிங். ஓகே, ஸோ ஸ்ப்ளிட்டிங் இங்கே இல்லை அப்படிங்கிறதுனால இங்கே நமக்கு வரக்கூடியது N+2+ காம்ப்ளெக்ஸ் எக்ஸிட் சீரியஸ் ஆஃப் வெரி வீக் அண்ட் ஷார்ட் பேண்ட்ஸ். இங்கே டிரான்சிஷனே இருக்காது. டி ஆர்பிட்டால்ஸ் இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து எல்லா இடத்துலையும் என்ன பண்ணலாம், ஒரே இதில் வந்து கிராஸ் ஆகிட்டே இருக்கலாம். ஸோ வந்து ரொம்ப வீக்காக இருக்கும் அண்ட் பட் பேண்ட் இஸ் வெரி ஷார்ப். ஸோ இது வேறு ஆன்சர் இஸ் கரெக்ட். அண்ட் நிக்கல் 2+. ஸோ இந்த மாதிரி கேஸில் இதுக்கு வந்து என்ன டேர்ம்ஸ் கொடுக்கக்கூடிய அப்படின்னா எஸ் வேல்யூ 0 அண்ட் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் ஆர் 5. ஸோ ஸ்பின் மல்டிப்ளிசிட்டி 6. இது டேம். ஸோ இதுக்கு ஸ்ப்ளிட்டிங் வந்து கிடையாது. ஸோ T1G மட்டும்தான் இருக்கும். இது 6. இதுதான் முல்லிகன் சிம்பிளில் நமக்கு எழுதக்கூடிய நிக்கல் 2+ வந்து D8 வரும்போது நமக்கு வந்து F-tam நம்பர் ஆஃப் அன்பேர்ட் எலக்ட்ரான் 2. ஸோ இட் இஸ் அ டேம் சிம்பிள் 3. ஸோ F-tam வந்தாலே நமக்கு எத்தனை பேண்ட்ஸ் வந்துடும், 3 டிரான்சிஷன் வந்துடும். ஸோ திஸ் இஸ் யுவர் கரெக்ட். 3 and 4 இஸ் த கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ். ஓகே, ஸோ இப்போ கன்க்ளூஷன் வந்துடலாம். எந்த கேஸில் நம்ம வந்து D-tam யூஸ் பண்ணுறோம், எந்த கேஸில் F-tam கொண்டு வரோம், எந்த கேஸில் ரைட் ஹேண்ட் சைடு ஆர்கல் டயக்ராம் எடுக்கிறோம், எந்த சைடில் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு ஆர்கல் டயக்ராம் எடுக்கிறோம் ஹோல்ஸ் பிரின்சிபல் வச்சு, தென் எந்த கேஸில் ஷார்ட் பேண்ட் வந்து வரணும், எந்த கேஸில் வந்து ப்ராட் பேண்ட் வரணும் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிருந்தால் இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் தான் ஈஸியாக நம்ம லோயர் எனர்ஜி லெவல்ஸ், எந்த எக்ஸிஷன், எந்த எனர்ஜி டிஃப்ரென்ஸ் கேப் வந்து எத்தனை DQ அதில் இருக்குது அப்படிங்கிறத வச்சு நம்ம del0 வேல்யூஸ் கண்டுபிடிச்சிடலாம். Question number 5. The ground state field of Mn2+ is D5 system. +2 +1 0 -1 -2. Total S value is equal to L value is equal to 0. It is S-tam. Corresponding Mulliken time is A1G. Number of unpaired electron is 5. So spin multiplicity is 6. So A1G D. So this is our answer. So in case of Mn2+, the S-tam, the Mulliken time is not splitted. From the number of unpaired electrons, spin multiplicity you can easily calculate. So for D2 it is from the D-tam, A1G SRP and EG for D-tam and is SRP. So from that we can calculate at 6 and number of unpaired electron is 5. So that the spin multiplicity value you can easily calculate. Okay. Okay viewers, in this presentation we have discussed ORGEL diagram in detail. The examination point of view, when will the D-tam arise and the F-tam arise? When will you use the left hand side of the ORGEL diagram and right hand side of the ORGEL diagram? And it is only applicable for high spin complexes. And in some cases you get sharp band and cases broad band. This is because of the John Teller distortion in this case. In some problem you can calculate the energy difference value.
So ground state and 10 dq, 2 dq, 6 dq differences are obtained. On the right hand side starts with the 6 dq minus, and the left hand side you start with the 10 dq. So in this way we can easily solve all the type of questions related to the ORGEL diagram. I hope that this presentation is useful to you. Thank you for watching.